Thank you very much. Thank you, Robbie. Where do you get your inspiration from when writing a song? Everyday things, I suppose. The inspiration comes from happiness, or it comes from past hurt, or it comes from a woman that I quite fancy and want to sleep with. So inspiration comes from lots of different places, you know. But you try your best to dig up emotions that you've had and hope that they translate to, you know, lots of different people that listen to the song. How do you face, musically speaking, the fast change or evolution of the tendencies of a new generations and always launch hits that are very much liked? I've not really been that bothered to follow trends. I just write what makes me happy, and I just write what I think sounds, you know, like a good pop song. I've never worried about what was going on in the charts up until the last 18 months when I realized that I'm getting older and things are starting to sound different, and it's a sound that doesn't really appeal to me, and it's a sound that I don't really understand. So that must mean that I'm beginning to be like my father. That's scary. How do you manage your time between continuing with your personal life's growth, your professional career, and all the charity actions you make? It's not a problem, you know, it all works itself out. You know, I have a schedule just like everybody else, and but it just so happens that I know what my schedule is for the next 3 years, so we just plan in advance, I suppose. Which musicians do you admire the most? Which ones were key for you to define your musical life path? Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Freddie Mercury, the Beatles, Public Enemy, NWA, the Pet Shop Boys, who else? Neil Young, oh God, so many. I've got, you know, a very varied musical taste. Robbie, I'm very excited about this interview, and I am very fan of your country as well, and I know that you will be in attendance and performing on November the 19th at the Royal Variety Performance for Her Majesty the Queen. How does it feel to be in touch very often with the most powerful woman in the world? I suppose that my relationship with her since I was a kid has changed over the years. You know, you become. I don't know. You know, she's like the mascot of the country, the figurehead of Britain, and it's bizarre whenever you meet her, and it's surreal when you say hello to her, because, you know, there's like stars, and then there's superstars, and then there's megastars, and then there's royalty, and it's just strange, you know. It's an undefinable experience, just weird, I suppose. As a superstar, you have millions of fans that, whether they like you very much or dislike you very much, you have no one in the middle. Oscar Wilde, a British writer, by the way, said, "Don't worry if people say bullshit about you. Worry the day no one says nothing about you." Now, my capital question is, how do you handle criticism? Not very well. I don't handle criticism very well. I suppose that I'm much better than I used to be, but criticism has kind of directed my career more than praise has. And I suppose that I spend too much time listening to the critics. I spend less time listening to the critics now. But I'm not very good at criticism, especially, you know, it's like people don't actually think that the people on the TV or the people on the radio, they don't think they exist in real life. They think they're just figures that exist somewhere around the universe and not in real life. So I think that people, you know, can be very, very cruel, and it's hurtful, and I understand it, because I used to, when I was in my teens,
I used to follow a football team called Port Vale, and we used to sit in the stands, and these football players didn't exist anywhere else apart from on that football pitch. And we used to swear at them and say that they were disgraceful, and they say all sorts of disgusting things. So I understand it. It's because people don't think that I exist. I only exist on television. I'm not a real person. But, yeah, I don't handle criticism very well. It hurts. Absolutely. And, Robbie, thank you very much for this interview. God bless you, my friend. You take care. Thank you very much for my interview, and continued success with your radio show. Speak to you soon. One last question. Are you planning to come to Mexico? We'll see how the album does. If the album does well, I'll be there. Take care. Bye. Bye-bye. Pues bueno, eso fue lo que dijo Robbie Williams a grandes rasgos. Le preguntamos que de dónde sacaba su inspiración a grandes rasgos, y él decía: la inspiración en cosas del diario, de la inspiración viene de la felicidad o de veces que me lastimaron en el pasado, de una mujer que me gusta y quiero dormir con ella, de una mujer que me gusta con la que dormí y que no me gustó, y entonces la inspiración me viene de muchos lugares. Tratas lo mejor que puedes de que tus emociones se traduzcan en mucha gente que escucha tus canciones. La otra pregunta que le hice fue que cómo le ha hecho para mantenerse siempre vigente y seguir haciendo éxitos en el contexto musical de cómo ha evolucionado la música. Y él dijo: no me molesto tanto por seguir la moda, solo escribo lo que me hace feliz o escribo lo que me parece una buena canción pop. Nunca me he preocupado por lo que aparece en listas, y hasta hace 18 meses estoy envejeciendo y las cosas están comenzando a sonar diferente. Hay muchos sonidos que no entiendo y no me gustan, por lo que estoy comenzando a ser como mi padre. Y luego le preguntamos que cómo se daba tiempo para hacer tantas obras de caridad, porque pertenece a diferentes agrupaciones, entre ellas Soccer Aid, que es de la UNESCO, para ayudar a niños pobres de todo el mundo. Y dijo: no es un problema, todo se soluciona, solo tengo una agenda como todo el mundo, lo que sucede es que sé cuál es mi agenda para los próximos 3 años. Y planeamos todo por adelantado. Después le pregunté que cuáles eran sus más grandes influencias, y él dijo: Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Freddie Mercury, The Beatles, Public Enemy, Pet Shop Boys, Neil Young, y dijo: la verdad es que tengo un gusto musical variado. Después le preguntamos qué se sentía tener tanto contacto con la persona, la mujer más poderosa del mundo, refiriéndonos a Her Majesty the Queen, o a su majestad la reina. Y dijo: supongo que mi relación con ella desde que era niño ha cambiado durante los años. No sé, ella es como la mascota de mi país, es la cabeza de Gran Bretaña, es bizarro cuando la conoces y surreal cuando la saludas. Hay superestrellas, hay megaestrellas, y luego la realeza, que es una experiencia indefinible, es algo muy raro, que todavía sigo concibiendo como algo bizarro, muy raro en mi vida. Después le preguntamos acerca de la crítica. Le cité una frase de Oscar Wilde que decía: no te preocupes si hablan cosas malas de ti, preocúpate el día que no hablen de ti. Y le preguntamos que cómo manejaba la crítica. Y él dijo: no manejo muy bien la crítica, supongo que soy mejor para manejarla de lo que era, pero la crítica ha direccionado mi carrera más que las oraciones o los premios, supongo. Que pasaba mucho tiempo escuchando críticas, pero actualmente ya no lo hago, ya no me preocupo. La gente cree que las personas del radio o la televisión no existen en la vida real. Piensan que existen en algún lugar del universo, pero no en la vida real. La gente puede ser muy cruel, y lo entiendo, porque cuando yo era adolescente, era fanático de un equipo de fútbol, y nos sentábamos a verlos jugar, y estos futbolistas no existían fuera, solo en la cancha. Y les gritábamos groserías y les decíamos cosas muy desagradables.
La gente cree que solo existo en la televisión o en el radio, que no soy una persona real. La crítica duele. Y luego ya después Robbie Williams dijo, gracias por todo, sigue teniendo éxito en la estación de radio, hablamos pronto. Y al final le preguntamos que si pensaba venir a México. Y dice, aún no lo sé, veamos cómo va el álbum, todo depende de cómo vaya aceptando la gente allá en México nuestro nuevo álbum. Y esa fue la entrevista de Robbie Williams en Alfa 91.3. Y hablando de Robbie Williams, y como ya va a ser Navidad, ¡feliz Navidad a todos ustedes! I'm Robbie Williams and you're listening to Antonio Esquinca on Alpha 91.3, the #1 radio station in Mexico.